Hello everyone, good evening and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚𝐤𝐬𝐴 joining you from Neethu's Academy. So yes, welcome to another live segment. I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്യൂസ്ഡേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ക്ലിനിക് സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 ടാസ്കുകളാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ 4 ടാസ്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതിലൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഓഫ് ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇത്രയും വലിയ കാർഡാണോ, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന പോലത്തെ ലെങ്ത് ഉള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് കാർഡ് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഈസി. സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ്. ഈ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ കാർഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെൻറ്റൻസിലേക്ക് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറയാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാർഡുകളാണ് ഈ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ്. ചിലതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് കണ്ടാൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡൗട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ കാർഡ്സ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് അല്ല ഇത്. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൺസേൺഡ് പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ഈ കൺസേൺഡ് പാരൻസ് കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ it is to be noted that you provide a lot of reassurance and you acknowledge every concerns the parent might have. നമ്മൾ കൺസേൺ പാരൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കൺസേൺ ബൈസ്റ്റാൻഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ കൺസേൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് directly, it is important that you acknowledge each and every single concern in a way that they feel reassured. They actually get to understand that okay, no problem, it's something that we can manage. അല്ലെങ്കിൽ I'm not alone in this, the doctors and nurses will be here to take care of me എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എലമെൻസുകളാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദ കാർഡ് ഫോർ യു. ഞാനിപ്പോൾ കാർഡ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. കാർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം യു വിൽ ഹാവ് 3 minutes time to prepare it. Okay, so over to the card.
Welcome back everyone. So I hope you got enough time to go through the card, get yourself prepared, get yourself an idea about what this context is. So what do you think is this context? Is this a known case or an unknown case? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റർമിനേഷനിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is important that you read the setting, you read the background information. അത് നേഴ്സ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിലും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ചില കേസസിൽ അത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, ചില കേസസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ. ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് കേസാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അതോ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാർഡിലേക്ക് നോക്കി. സെറ്റിംഗ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ലോക്കൽ ക്ലിനിക് and the background information starts like this. You see the parent of a 7-year-old girl who has had a fever for the past 4 days. The parent is concerned and wants advice on what to do next. The daughter is not present. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫീവർ, temperature, duration, other symptoms, any medication given, etc. Explore relevant information about the child, previous illnesses, general health, medication, vaccinations, etc. So what do you think is this context? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കേസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, തെറ്റാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ യെസ്, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റിനെയാണ്. കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായിട്ട് നല്ല പനിയുണ്ട്. പാരൻറ്റ് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാരൻറ്റിനുള്ളത്. കുട്ടി പ്രസൻറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ റെഫർ ചെയ്ത് വിട്ട കേസാണെന്നോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത കേസാണെന്നോ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും, അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? അഡ്മിറ്റഡ്, റെഫറൽ, ഫോളോ അപ്പ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഗ്രീറ്റ്, സേ ഹൂ യു ആർ, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റും ഹെൽപ്പും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ടാസ്ക് നമ്പർ 1 പോവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേ. ഞാൻ പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക, എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക, ആ റീസൺ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ടാസ്ക് നമ്പർ 1 പോവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ 5 to 6 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം. ആ 30 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണോ, അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 30 സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. Think about it. Draft a very neat introduction in your mind. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ കവർ ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഗ്രീറ്റിംഗ് വേണം, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, അതിനുശേഷം എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം,
അക്നോളജ് ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം, ടാസ്ക് നമ്പർ 1 പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കിയാലോ. ഗ്രീറ്റിംഗ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working at this local clinic. How may I help you today? I'm really sorry to hear about your daughter, but please do not worry, you have reached the right place. We will help you with whatever you need. Before we proceed further, could you please help me with your daughter's name and age? Thank you. May I know your name as well? Thank you very much for your cooperation, Mr. Peter. So based on what you told me, I understand that your daughter has been experiencing a fever for past couple of days. So in order to understand much about this condition, I would like to ask you some questions. May I? So this is how you can draft the introduction part. Okay? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട്, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് തൊട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കാം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ എക്സാക്ട് സെയിം സെൻറ്റൻസുകൾ വേണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ, ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ട്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ, മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നോ, ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? അതായത് ഇത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പാരൻറ്റിനോടാണ്. പാരൻറ്റിനടുത്ത് മോൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക? ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഡസ് ഷീ ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ? ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം നേരിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഡു യു ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് വേറൊരാൾ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരണം? ഡസ് വരും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷീ എന്നൊരു യൂസേജ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഷീക്ക് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ഷീൻ്റെ കൂടെ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാസ് ആയിരിക്കില്ല, ഹാവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡസ് ഷീ ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? എത്ര നാളായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട്? സോ ഹൗ ലോങ് has she had the fever? How long has she had the fever? എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ since when did this start? ഓക്കെ, സിൻസ് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ തൊട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ഹൗ ലോങ് ഷീ ഹാഡ് ദിസ് ഫീവർ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് വെൻ ഡിഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ഫീവർ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, കൻ യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീവർ? സോ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി ചോദിക്കുക, അല്ലേ? ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഹാവ് പാസ്ഡ്? Can you tell me about the duration of the fever? How many days have passed? എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് അതർ സിംറ്റംസ്. ഈ അതർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റംസ് കുട്ടിക്കുണ്ടോ? ലൈക്ക് അതർ ദാൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി അതർ സിംറ്റംസ്? മറ്റെന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കുട്ടിക്കുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഇതാർക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്? ഇത് നമ്മൾ നേരെ പാരൻറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ പാരൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡിഡ് യു, നിങ്ങൾ, അല്ലേ? ഡിഡ് യു ഗീവ് എനി മെഡിക്കേഷൻ ടു ഹർ? ഡിഡ് യു ഗീവ് ഹർ എനി മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നോ? ഡിഡ് യു ഗീവ് ഹർ എനി മെഡിക്കേഷൻ? ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് തന്നെയാണ്. എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചോദ്യം ചോദിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. I have few more questions about Lily. ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? I have few more questions about Lily. ലില്ലിയെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. Previous illnesses. Has she had any previous illnesses? Okay, അതല്ലെങ്കിൽ is there any previous illnesses in her history that I should know about എന്ന് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇൽനെസ്സസ് ഉണ്ടോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. is there any previous illness, history of previous illnesses that I should know about എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. General health. How is her general health? ഓക്കെ, ഇനി ജനറൽ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി ഓൺ ഗോയിങ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹൗ ഈസ് ഹർ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൗ ഈസ് ഹർ ഹെൽത്ത് ഇൻ ജനറൽ എന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. മെഡിക്കേഷൻ, വാക്സിനേഷൻസ്. മെഡിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡസ് ഷീ ടേക്ക് എനി മെഡിക്കേഷൻ? Is she under any medication എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. വാക്സിനേഷൻസ്. what about her vaccinations? is it up to date? അതൊക്കെ up to date ആണോ? അതെല്ലാം up to date ആണോ? are those up to date എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവാം. Now let's move on to the next one. Advice on home care.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ക്വിക്ക് സമ്മറി പറയാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ cooperation. I understood all the points, and from what you told me that I understand that she's been experiencing this fever for the past 4 days. She has temperature. She does not have any other symptoms. You tried giving paracetamol, but the temperature didn't go down. She's a perfectly healthy girl, and apart from few instances of fever, everything was normal. She does not have any health conditions, or she is not under any medication. And her vaccinations are up to date. Am I right? എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ടൊരു സമ്മറിയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെ പറയാം. So, Mr. Peter, now I would like to talk to you about the home care. Please make sure that you keep your daughter hydrated. അല്ലെങ്കിൽ please make sure Lily is hydrated. Lily hydrated ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. Please make sure Lily is hydrated. And you can use fever reducers like acetaminophen or ibuprofen. And you can please make sure that you monitor symptoms and ensure that she is taking proper rest. It is important that you follow these instructions for a better recovery. അല്ലെങ്കിൽ for her better recovery എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. So I would like to talk to you about the home care. Please make sure that Lily is hydrated, and you can start using fever reducers like acetaminophen and ibuprofen. And please make sure that you monitor her symptoms, and in case if you notice any other symptoms, please inform us immediately. And it is important that she takes rest, so please ensure that she takes adequate rest. So I hope you will be taking care of all these points. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് അഡ്വൈസ് വെൻ ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, സോ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത്? അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ശരി എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ്, മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഐ ടെൽ യു വെൻ യു നീഡ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. ഇഫ് ദ ഫീവർ ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 5 days and if she has high fever which is unresponsive to the medication, and if she starts to show signs of dehydration, lethargy or any difficulty in breathing, please make sure that you seek medical attention at the earliest. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ, എത്രയും നേരത്തെ പറ്റുന്നു അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം. അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഐ വിൽ ടെൽ യു വെൻ ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. ഇഫ് ഹർ ഫീവർ ലാസ്റ്റ്സ് മോർ ദാൻ 5 days. അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇഫ് ഹർ ഫീവറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫീവർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വേർബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? ഒന്നെങ്കിൽ എസ്ഒ, ഇഎസ്ഒ, ഐഇഎസ്ഒ വരും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വേർബ് സ്പെല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ ഇറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന് എനിക്ക് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ്സ്. അവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് പറയുന്ന ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ വായിക്കും? ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും അതൊക്കെ ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ്, ലാസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. If her fever lasts more than 5 days, and if she has high fever which is unresponsive to any medication taken, and if she shows signs of dehydration, lethargy or difficulty in breathing, please make sure that she has been given immediate medical attention, or please make sure that you seek medical attention at the earliest. You seek medical attention at the earliest. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ എല്ലാവരും. എപ്പോഴാണ് ഇതുപോലത്തെ ടാസ്കുകൾ കേട്ടോ, അതായത് എപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റോൾ പ്ലേയുടെ അവസാനം തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടിയാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കേട്ടോ. പ്ലീസ് സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ്. നൗ
Let's have a look at the next one. Do you have any other concerns എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് പനി വരുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ, അത് ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാരൻറ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. So your next point is to reassure about fever in children. So you can say, Mr. Peter, I totally understand being a parent this might be really difficult for you to take in to see that your child has fever and she is not well, but let me tell you one thing. If it gives you any peace of mind, I assure you that fever is quite common in children, usually viral infections, and it can be even a part of teething because she is just 7 years old, so she is in the process of teething as well, so it is quite natural, so there is nothing for it to be overly concerned about. However, please keep in mind to seek medical attention if you notice any symptoms like as I told you a little earlier, and also it is important that you consult the doctor to find out underlying condition so that we can give her the better treatment and prevent further complications in case of any in case if her fever is not going down. Fever കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫീവർ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ കോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. പ്രിവെൻറ്റ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ. Well, I understand being a parent, you're really concerned about your daughter, but I assure you that there is nothing for you to be worried about. If it gives you any peace of mind, please understand fever is very common in children, especially this is it is usually viral infection, or it can be a part of teething, and your daughter is just 7 years old, so she is going through teething, so it can be quite normal like that. Now, I would also like to tell you one thing. It is important that you seek medical attention to find out the underlying cause of why her fever is not going down, in case if it is not subsiding, and then we need to plan on the better treatment for her to prevent further complications. Other than that, please follow everything that I mentioned about the home care, and if you notice any other symptoms like I mentioned earlier, please make sure that you contact us at the earliest. ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? റീഅഷ്യൂർ ചെയ്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആ രീതിയിലാകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാപ്പപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. So this is how you need to present this. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും parent will be like, okay fine, അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് ഓക്കെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ then what you can do is you can say, so I hope everything is clear to you, so please do not worry about this. As I mentioned, this is a very common situation. You do not have to worry about anything. All you need to do, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം എന്നിങ്ങനെ പറയാം. All you need to do. All you need to do is to monitor her. Make sure she is taking adequate rest. ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഷീ ടേക്സ് adequate rest and she is well hydrated, and if you notice any other symptoms, please contact us at the earliest. We'll be happy to help you. അല്ലെങ്കിൽ we'll be here to look after your daughter. So please please take care of yourself. അല്ലെങ്കിൽ okay then thank you for your cooperation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so this is how this entire card can be performed. So I hope you got a picture of this. Now I'm going to give you 1 minute ടൈം. ആ ഒരു 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കാർഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നഴ്സസ് പോർഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ എല്ലാ ടാസ്കും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ.
ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ഓൾറൈറ്റ്. Hello, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working at this local clinic. You seem to be really worried about something. Is everything okay? I'm really sorry to hear about your daughter, but please do not worry. We will definitely help you with everything you need to know, and we can assist you in how to take care of your daughter as well. So before we proceed, could you please help me with your daughter's name and age? Okay, so her name is Lily, which is spelled Lily, and she is 7 years old. Thank you. Could you also tell me your name, please? Peter. Okay, Peter, so moving on, I need to know more details about her fever. So is that okay if I ask you some questions? Thank you. So does she have temperature? And since how long she had this fever? How many days have it passed? Does she have any other symptoms? Did you give her any medication? All right, thank you. And I have few more questions to ask you about Lily. Is this the first time she's falling sick like this, or she had any previous illnesses that I need to know about? Okay, and how is her general health? Apart from the few instances of fever, how is her general health? She's perfectly healthy. Okay, does she take any medication, any supplements? Okay, and what about her vaccinations? Are they up to date? Okay, thank you very much for answering all my questions. From what you told me, I understand that she has been experiencing this fever for the past 4 days, and she has high temperature, which kind of like fluctuates now and then. And you did try to give her some paracetamol, but it was not very effective for her. And she is a perfectly healthy girl, other than few instances of fever every now and then. And she's not on any constant medication, and her vaccinations are up to date. Am I right? Okay, so having said that, I would like to talk to you about some home care things that you can do for your daughter. So please make sure that Lily is hydrated, because hydration is very important at this time. And you can use few fever reducers like acetaminophen and ibuprofen, because she told me paracetamol was not working for her. So I can write down a slip for you. You can get it from the chemist, and you can try to give it to her. It will definitely help to reduce the fever for her. And please make sure that you monitor her symptoms, and ensure that she takes proper rest. She needs to be well hydrated, and she takes proper rest. Okay, this can aid her recovery very soon. Now, I hope it's clear to you. Do you have any questions? Well, I'll definitely give an idea about when to seek medical attention. Please note if her fever lasts for more than 5 days, and if her fever is high fever and is very unresponsive to the medication that I have just suggested, and if you notice any signs of dehydration, lethargy, or if she shows difficulty to breathe, that means there could be some underlying reason behind all of this. That means you need to come to the hospital at the earliest and seek medical attention. I'm not trying to worry you, but please be alert so that we can avoid any future complications. I hope you understand. Do you have any other questions? Well, I can understand how difficult it might be to see your child being unwell. I totally get it. But let me assure you that fever is quite natural and common in children. It can be viral infection, or it can be because of teething, because her age is that. And there is nothing for you to be overly worried about unless and until she starts to show some other symptoms like I mentioned before. So speaking of which, it is important that you seek medical attention. If her fever is not subsiding, that means we need to find out the underlying reason for it, and based on which we can provide her with better treatment and prevent further complications. So I hope you understand how important it is to provide her the treatment right now, and also to monitor her symptoms in the future to avoid any complications. So I hope it's clear to you, Mr. Peter. Alright, so thank you very much for your cooperation. Is there anything else I can help you with? Okay, I can understand you're a little bit worried about her condition, but as I told you, there is nothing to be overly concerned about. This is quite natural, and please note that whether she is responding well to the medication I have provided you. If it's not the case, and if you notice any other symptoms, please come to the hospital with her, and we will do the needful for her. Okay, so thank you so much for your understanding, Mr. Peter. Take care. So this is how
I would be doing this. So I hope you got a picture about how this card can be done as well. Okay, so I'll be coming back tomorrow with another card and discussion. So please make sure that you practice, okay, recent exam model cards that we are providing through our live segments. എല്ലാ live segments നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ recent exam model cards ആണ്. So look into it, get an idea about it and make sure that you're revising it properly. നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസുകളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല. that is not something that you should be doing. What you need to do is ഇതൊക്കെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പറയാം. Okay, do not try to memorize somebody else's statement and try to sound very artificial using it. You can do it. Okay, shadowing is absolutely fine unless and until you can do it in a very natural way. അത് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മിമിക് ചെയ്ത് പറയുന്ന പോലെ പറയരുത്. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടു, നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷാഡോ ചെയ്യുക. എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടത്, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിലാവാം, എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട വിഷ്വലിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിലൊന്ന് മിമിക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. ഓവറായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മിമിക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ. അതല്ലാതെ അവിടെ കേട്ടു അത് കൊള്ളാം അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജമ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകരുത്. ദാറ്റ് വുഡ് സൗണ്ട് വെരി അൺനാച്ചുറൽ. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവറി വൺ. സോ ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ടു യു ടുമോറോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.